Ini ndaishanda South Africa kubva muna 2001 kusvika muna 2007. There was a time yekuti ndakaona kuti savings andainge ndaita ndiri South Africa were good enough. Then I told my wife that it was time for us to relocate back to Zimbabwe. In South Africa, ndaishanda ndiri a teacher a government school and ndaidzidzisa mathematics. So takazorelocate back to Zimbabwe muna 2007. Ndichisvika muZimbabwe, everyone that I saw was in a hurry to get out of Zimbabwe. Everyone was just moving out of Zimbabwe. Vamwe vakananga kuBotswana, vamwe vakananga kuSouth Africa, vamwe kunana UK, kunana Namibia. So at that time ndakabva ndaona opportunity yekuti properties dzimba nei zvanga zvakachipa zvisingaite. Then ndakabva ndatora that opportunity ndikabva ndatenga a certain plot iyi ndakaitenga at a cost that was so cheap, it was almost half the price. Ndatenga plot iya ndakabva ndatanga kuita zveagriculture. Taiti tikarima tobva taenda nezvinhu zvedu kumarket, but then I saw kuti this business was not profitable enough because ndaiti nguva yekurima maagricultural inputs anenge achida foreign currency, but paunozoenda kumarket waibva wapiwa mari isingatengi. So ndakabva ndasiyana nezvekurima. In fact, chikazoita kuti ndisiyane nezvekurima, ndakasangana neumwe muwar veteran, and this guy akabva ndiudza kuti there is an opportunity pane mine, but pari kunzi panoda kutanga paburiswa mari kuti upiwe marights ekumaina pamaini ipapo. Maini yaiva mukwekwe. So what I did, ndakabva ndaenda ndikanotaurirana nevakuru venzvimbo iyoyo, ndikavatengera madrink nei nemari dzose dzaidiwa. Ndakabva ndapiwa mvumiro yekuti nditange kumaina pane area iyoyo mukwekwe. So ndapiwa block remine, everything started to go smoothly, zvekuti even my kids ndakabva ndaendesa vana vangu kuti vanodzidza kuChina. We were living a very comfortable life. Ndakabva ndaextenda imba yangu yandinayo muHarare. Then I also bought another house kuwadzana. So zvaitika sekudaro, mukadzi wangu munhu aifarira stereki kungoswera hake paTV, and sometimes late at night she'll be on the TV. Zvekuti in the end ndakazongoita plan yekuti paextendwe DSTV redu ribva raita nemubedroom, because I could see kuti sometimes aingosvika even kuma 1 p.m. ari pamagold channels ari musitting room. So one of the nights ari achiona TV tiri mubedroom kudaro, akabva andimutsa, akabva anditi, "Daddy, mukai munzwe kuti bishop ava vari kuti kudii." Then I wake up ndikangoti vanhukadzi unongopretenda unge you are interested, but uchingoziva zvako kuti you just want to make her happy. Tichiteerera kudaro, the bishop from Ghana akabva ati, "I'm giving an opportunity to all the African business people to come at our conference. I'll be having one-on-one." So mukadzi wangu akabva ati she wants to book for the conference. Conference yacho yaidhura zvisingaiti. Even the VIP, it was so expensive, but in the end ndakangozongobvuma, and also because I wanted to get some fresh air. Saka ndakamuzudza kuti ndambobuda out of Zimbabwe ndimborowawo nefresh air tozodzoka. So takaenda kuembassy yeGhana, then tikabva taprocessa mapepa ose aida kuprocesswa, tikabva tazobata flight yedu inoenda kuGhana tichibva muJoburg. Tasvika kuJoburg takazotorwa nemaaids, tikaenda kuchurch kuya patabva tazoenda kuhotel yainge yarecommendwa nechurch kuti ndiko kwanga kwakanaka kuti tigare. So conference yakazoitwa, ende takabva tazopiwa anointing oil. Tapiwa anointing oil, takabva tazodzoka kuZimbabwe. Anointing oil iya ndakanzi the way I had to use it, ndinofanira kuti every time pandinoenda kumine ndozora nge ndiri kuzora mafuta, then I don't have to, handizofaniri kuzora mafuta
pamusoro pe-anointing oil. So I will just do that. Mukadzi wangu aingogara achindimanikidza, but inini zvangu ndaingozvidza kuti ndiri munhu who is not that very spiritual, but ndaingozviita for the sake of my wife. And also ndainzi pose pandine ndichinotengesa gold rangu ndinge ndakaisa kachigaba ke-anointing oil muhomwe dzangu. So I will just do it as a routine. So ndaita sekudaro. I was surprised one day ndichifonerwa nevakomana kumaini vachindiudza kuti kunoku mundara tanhonga almost 2 kg dzegold. I rushed there, ndikabva ndamhanya ndikaona kuti zveshuwa vakomana vanhonga gold rakawandisa singaiti. Takabva tariprocessa tikaritengesa. Then I was so happy because I could see kuti mari zveshuwa mari muZimbabwe irimo. I told my wife, and my wife then she told me kuti hanti muri kuona kuti ndakakuudzai kuti kuconference kuya kwatakaenda kuGhana kuti there are going to be changes in our life. Then my wife started fasting, achinamata achiita sei, and we also started to have a big communication nechurch yaya yekuGhana. So one of the days takazo receive a message zvikanzi bishop vati muite confession pa video. Then that video is going to be shown on the TV network Sunday service ku Ghana ikoko. We were so happy to know kuti we are going to appear on the TV ku Ghana. Takaita sekudaro tikarekodwa video rere rikabva ratumidzirwa kuchechi yaBishop vaya. Then they told us kuti on this Sunday you're going to appear on pamatestimonies paTV. Takabva taunganidzawo hama neshamwariwo dzataiziva kuti idzi dzine access to DSTV. Then everybody watched tiripo paTV tichiita confession yedu. Then after that Bishop vaya vakazotipa a personal invitation ikoko kuti tiende ku Ghana, and we did that. And also each and every month tainge tosenda mari yakawandisa singaite yema offerings, and also chibhadhara chegumi, because I was getting a lot of money zvokuti mumba ndanga ndatova nechangani bag ranga rava kungogara nema-US dollars, because I knew kuti mari yemuZimbabwe yanga yagara isiri stable. And also upenyu hwedu hwatainge tava kurarama the level yacho ndasingazode kuti ndizodzokera kumashure, saka ndaigara ndine hard cash yaigara mumba. So we flew back to Ghana. Then tafly back to Ghana, takaita service. Then the bishop akanditi, I want to take you to my house, I want you to receive more blessings at my house. Taenda kumba kuya kwa bishop vaya. So I was surprised kuti the moment yataiheva dinner ndakatarisa glass rabishop ndikaona kuti it seems as if bishop vari kunwa doro, because I could see kuti iro idoro riri muglass. Then after that vakadzi vedu vakazomboenda vakanodyira dessert in another room. Then bishop vakabva vanditora vakaenda neni kune imwe room vakati, no, this is my study room. Tikatanga kutaura paya. That's when I asked him kuti, Bishop, were you drinking beer? Vakabva vandiudza kuti yes, I was drinking beer. And at that time I could see that he was getting more open neni. He was like munhu adhakwa uya he was more open to me. Vakabva vandiudza kuti I have the keys to the wealth of this world. Do you want to be part of that wealth? Iniwo semunhu as a businessman ndanga ndine madreams ekuti zvinhu zvangu zvikaita zvakanaka, I want to build an empire across Africa. Ndoda kuzoita matrucks, ndoda kuzoita mabhazi nechi. So ndakabva ndamuudza kuti I want to be part of that wealth, Bishop, please. So vakabva vandiudza kuti come with me. Takabva tabuda motikari vakaenda mugaraji mavo vakabva vatora imwe mota yavo. Then one of his bodyguards akabva auya. Then Bishop vakati no, I'm going alone. Takabva tangoenda takadriver kwechinguva tikabva tasvika mune imwe village. It was a small village. Tapinda muvillage muyami yatakasvika pane imwe imba. Then vatavha tasangana neumwe murume. So this guy anga asingagoni chirungu, saka ndaita zvekutranslaterwa naBishop. Then Bishop vaya vachitaura nemunhu uya vachimurondedzera kuti munhu uyu auya pano ari kutsvaka upfumi.
Then the guy akabva audza bishop kuti munhu uyu he must come and ndichamuitira marituals. Akataura kuti hanzi pane rumwe rwizi rwuri ikoko kughana, I have to go there and bath myself, then pane zvandinofanira kuzoitwa. Ndakabva ndaudza bishop wangu kuti I cannot do this alone because mukadzi wangu I want her to know and I also want her to be a part of this because nekubva mukadzi wangu chese chandaita anofanira kuchiziva. So I went back ndikakollecta mukadzi wangu tikadzokera kuhotel kwataigara. Tasvika kuhotel, my wife was so happy, she was just prayerful achirumbidza Mwari, but it was said to me kuti mukadzi wangu she doesn't know kuti her bishop munhu anotobata mishonga, and at that time I also was planning kuti I have to tell her in such a way yekuti anoita sei anonzwisisa. So ndakabva ndamuudza zvinhu zvandainge ndakamuhwandisira tichiri kuZimbabwe because kumaini ndanda kusangana nemaproblems ekuti there was a wovet ari mukwekwe and this guy ainge ava kuda maini yangu because chakaita kuti ade maini yangu pakaputika gold. Mbiri yacho yakafamba singaiti kuti kumaini kwakati kuri kuwanikwa gold. So even makorokoza ndanga ndakatohaya security guards vane pfuti because a lot of the guys vainge vouya voda kuita chikorokoza, saka tanga takatofenza, then painge pava kutopatrolwa police dogs armed security. So this war veteran anga akatondiudza direct kuti this mine ndoda kuitora because hauna mapepa mine iyi. So mukadzi wangu ndakabva ndamurondedzera kuti this is what is going to happen and hapana zvatinokwanisa kuzviita because mine iyi iri kuzotoenda whether we like it or we don't. So mukadzi wangu akabva nditi saka toita sei. Ndikamuudza kuti bishop pane kwandaenda nawo kwakati vati vanokwanisa kundipa upfumi husina ropa mukati. Mukadzi wangu akamboramba, but ndakabva ndamuudza kuti tikaramba we can actually go back to that stage yekuti pandaimbova teacher muZimbabwe. We can go back kuya kwekuti there was some months yekuti waishaya kana mari yekutenga mapads ako. We can go back to that time yekuti waiswera pamusika uchitengesa mafreezits. Mukadzi wangu akazosvika pakuunderstanda because the level that we had achieved and also vana vedu were studying in the biggest schools abroad. So takazoenda tose nemukadzi wangu takaenda kuya tikanogezeswa and it was really embarrassing zvekuti mukadzi wangu aigezeswa akashama nemunhurume apa achivhurwa maprivate parts ake, but we just did it because kana watopinda mazviri watopinda mazviri. After that ini ndakazopiwa ring iyi zvayainge yakaita, it was a ring yaiva pure gold. Ring iyi iri pure gold yainge ine pamusoro payo yaiva ine engraving like yemachina yakanyorwa nechiChinese language. Then muzasi me-engraving iyi maiva ne-something that was like greenish kema-emeralds. Then at the bottom of the ring painge paka-engravwa imwe shiri, amenoti shiri imhando ipi yeshiri, but yaiva nehureddish hweropa mumaziso mayo, yekuti kuti hured uyo hureddish hweropa. Then paiva nekamwe kalanguage kanga kakanyorwa. Later on I discovered kuti chiLatin. So there was a time yandakazoenda kuChina tichinoona vana. Then I went with that ring pane imwe museum, a Chinese museum. Ndikabvunza kuti ko izvi zvakanyorwa paring iyi zvinorevei. And the guy aiva museum imomo akabva atoshamisika zvikanzi, where did you get this? Because this is an ancient Chinese language and no one can translate this language. Ndakabva ndangomuti ring ndakaitengawo somewhere. So zvandakapiwa kuGhana ndakapiwa ring iyoyo. Akabva anditambidza nekamukabox kematches. Mukabox kematches umu maiva netuma sticks 6 twainge turimo twakagurwa but twaive 6. So akanditi, this is going to give you your money kana wasvika kuZimbabwe.
takaflya back to Zimbabwe. Ng'anga iya yainge yatondudza kuti when you get home, do not fight with the people who are trying to take your business, just leave them, inini I will deal with them. Ndakazosvika kuZimbabwe kuya, ndasvika kuZimbabwe, then after some few days ndazorora, I drove to Kwekwe, ndikabva ndanosvika pamaini pangu, and I saw kuti the war veteran guy ainge ava kutomaina pamaini pangu paya. Ndichipinda paya akabva ndibvunza kuti uri kudei panapa, then I told him kuti this is my mine. Then he became violent neni, ndatoburitsa chipfuti. Ndakabva ndamuudza kuti you know what, we can take this to the courts. Iye akabva atondiudza kuti macourts api aunoenda, because even ukaenda to any court, those courts are my courts. Saka ndakabva ndangoona kuti nyaya iyi handife ndakaiwina, ndikabva ndangoita let go of the mine. But after some few months, ndakazonzwa zvichinzi pamaini paya hapasina kana chinhu chiri kubuda. Even the equipment yandainge ndakasiya, because I had bought one tipper. Zvakatonzi tipper iroro rakasvika pakuzongoti fotototo zvekuti vanhu vaitotengesa simbi, vaitoya vachiba maparts etruck iroro. Saka there was nothing that was going on pamaini ipapo. Mumwoyo mangu ndakabva ndafara, because I knew kuti this guy ainge anditorera all my assets, saka naye aifanira kuitawo payback. Anyway, tiri muHarare kudaro, chinhu chainge choti sustaina, it's because mumba ndaigara ndine hard cash yandaiva ndinayo from the time yandaitengesa gold and the stuff. Mari iyi yaigara muChanganibag. It was a lot of money. Saka mari iyi ndainge ndakangoichinja ndikaiisa muma-US dollars so as to store value. And also dzimwe mari dzataishandisa, imba yaya yatainge takavakisa kuwadzana, ndiyo imwe yainge ine malodgers. Saka ndaiziva kuti every month, even though malodgers aya aiva ekutamburira the way yavaibhadhara nayo ma-rates, but I knew kuti we would be getting something. Saka even kubasa tainge tava kusaenda kubasa, it was just a matter yongotarisa pamba pedu patinogara nekungovhizitira hama nekuita sei but tichitorarama a very good lifestyle. Zvaita sekudaro, I started noticing kuti mumba muri kuita problem yekuti mari yandinenge ndabuditsa muChanganibag iri kudzokera futi muChanganibag. Because what I noticed is, pane time yekuti mukadzi wangu she complained about her car because she was using an old model car. Saka everyone during that time anga ava kutanga kungodriva ma-X-Jab and the likes. Saka mukadzi wangu akabva ati iyewo ari kuda an X-Jab. Saka takadriver, I took the money kubva muChanganibag area, tikabva tadriver tikaenda kuBait Bridge, then vatavha tacrossa into Messina, tikabva tatenga motikari yedu. Tatenga motikari yedu, then we crossed back kuZimbabwe, ndikabva ndabhadhara duty. Mari yose yandakashandisa ipapo, it was close to $4,000. Then ndasvika kumba, I was surprised kuti ndakanofura mari iyaya, ndikaona kuti bhegi raita unge hapana kana munhu ambobvisa kana cent. Changanibag area zvandakangorisiya rakaita mari yakazara, ndo zvainge zvakaitika, but it seemed as if mari yacho yanga yatodhabhula. I was so shocked zvekuti ndakangoenda kuhope, ndakangoshokeka. Then in the middle of the night ndakamuka, ndainge ndakabatwa nemadzikirira kudaro. Then I woke up. Ndichimuka kudaro ndakabva ndaona kuti mumba maiva mune vanhu 6. Vanhu 6 ava pandakaswedera padhuze navo, so then I saw kuti because vaita unge tuvana tudiki, vachiita unge vanhu vakuru, and age yavo vaita unge like mwana ane 5 years or 6 years. But when I got closer kuvanhu vaya ndakabva ndaona kuti vanhu ava vanhu vakuru, because vaitova nendebvu and misoro yavo you could see kuti vanhu ava vanhu vakuru. Umwe wacho aitova kamwe kadhara kacho kaitova nematattoos pamashoulders apa. Then I asked them kuti ko muri kudei munomu, kasi muri mbavha here? Then one of the guys tumadhara etwo tukabva twaseka, but kuseka kwakaita kadhara aka, it was as if mumba makabva maita maungira. Zvaiva zvinoita kuti like munhu kana achiseka ari mubako, ndo zvandainzwa ipapo.
then kamwe kadhara kakabva kati we have been working for you for all these years and not even a single day yawakambotibhadhara, tiri kungoshanda tisina salary. Saka takadzokera kuna tenzi vedu tikavaudza kuti tiri kushanda tisina salary, tikanzi endai munomuudza kuti muri kudei. Saka tauya pano kuzokuudzai kuti tiri kuda chii. I was so shocked. Ndikati makandishandira kubva rini? Bva tumadhara toya twatanga kurondedzera. It was like a vision yacho. Ndakapiwa vision yekuti the first time ndichienda kuGhana ndichitanga kusangana nabishop vaya, ndakapfugama ndichipiwa anointing oil. Then anointing oil yaiya the time yandakazoenda nayo kumaini ndichinodira pamaini pangu. Then ndikaona kuti tudhara tuya tukabva tukapinda underground, tukabva tukanodhonza bhandi regold, zvekuti vashandi vangu vakangoita bhandi reungo as if vakangopinda muvhu vakangotora gold vasina kana kumbochera. Then in the vision futi ndakabva ndaratidzwa ndadzokera futi kuGhana, ndava kuvillage kuya tiri murwizi tichigezeswa. And the moment yataigezeswa, mukadzi wangu paaigezeswa aita unge munhu ari kuzvariswa. That time yaigezeswa maprivate parts, kudhara tuya twaibuda nepanhengo yake as if aitova munhu ari kuzvara vana 6 at the same time. So after that ndakabva ndarakidzwa futi vision tiri mumesina tichibhadhara motikari yandaitengera mukadzi wangu. Then motikari iyi pandaibhadhara cash, madhara aya ndabhadhara cash, tukabva twapinda musafe yekampani yaya kwandainge ndatenga motikari. Tudhara tuya tukabva tukatora mari yaya and went back with that money into my house. Tukabva tukanorongedza mari iya muchangani bag. Even if pese pandaipa munhu mari ndaitorakidzwa kuti waiti wapa munhu mari, then after some time mari yaya yobva yanotorerwa munhu yaya yobva yadzoserwa mumba, zvikanzi we have been working so hard for you, tava kudawo chi salary yedu. So ndakazovabvunza ndikati saka salary yenyu munoda chii? Zvikanzi tiri kuda mukadzi. Ndikati alright, mukadzi wamuri kuda mukadzi upi? Zvikanzi tiri kuda mwana wako musikana. I was so heartbroken because ndakatanga kufunga ndikati I have only one daughter because ndine 2 boys ne 1 girl, all of them are studying in China. Ndakatanga kufunga kuti saka mukadzi wangu achazvigamuchira sei kuti mwana wedu musikana achava mukadzi wezvikwambo. Saka madhara aya vakangotaura kuti tiri kuda mwana wako musikana ave mukadzi wako by zuva rakati, muudze adzoke muZimbabwe, otherwise tiri kumuuraya tonwa ropa rake. Saka the time madhara aya pavakadisappear mumba, I was so in shock zvekuti ndakabva ndavhunduka. Saka kuvhunduka kwandakaita ndakabva ndasheka mubhedha, mukadzi wangu bva amuka. Mukadzi wangu achimuka, she was sweating, aisweta zvisingaiti. Ndikamubvunza kuti what's going on? Zvikanzi ndanga ndichirota ndichiyamwisa kuvanhu twakawanda zvisingaiti, achitoti mazamu angu izvezvi ari kurwadza. Saka ndakabva ndabatidza light, ndichibatidza light so ndichinobata zamu rake. So pandakabva ndichimubata mazamu ake kudai, ndakabva ndaona kuti paitova nemamarks ekurakidza kuti munhu uyu anga achiyamwiwa, ende paiva as if pamanipples pake painge pakasisa ropa. Tadaro mukadzi wangu ndakabva ndamuudza zvanga zvaitika murumu. Mukadzi wangu iyewo hamene kuti zvivindi akabva azviwana kupi, akabva atora foni, bva afonera mwana wedu musikana zvikanzi please can you come back home, you can leave your brothers, just come back, pane zvaitika kunoku, then you go back. Mwana wedu musikana akabva amboramba but hemam vakabva vamupromisa, because at that time pane imwe iPhone yainge yabuda, vakabva vamupromisa kuti if you come here uchawana ndakakutengera present yako yefoni yaya yawaida. Then
mwana wedu she arrived in Zimbabwe. Mama vake then vakazoenda naye kuJoburg vakanomutengera foni vakazodzoka naye kuZimbabwe. Then the day randainge ndakaudzwa netudhara tuya it arrived that day. So day riya rasvika ndakanzi ndiclear imwe room. Saka room iyi ndakaiclear the time mukadzi wangu paaiva kuJoburg nemwana wedu. Ndaclear room iya ndakanzi tora mari iri muchangani bag, but usatora yose, just take mari iri enough zvekuti unokwanisa kuiwaridza pafloor. Then kana waiwaridza pafloor obva watora macandles. Kana watora macandles obva watora 2 candles unolaita rimwe kuside uku rimwe kuside uku. Then what you do ndezvekuti mari iyi unoiwaridza as if it's a bed, then macandles awa anofanira kuva on the other side of the bed. Then kana mwana wako auya you place her muroom imomo. Saka mwana wangu paakazodzoka namama vake vachibva kuJoburg, takabva tanotenga masleeping tablets. Tatenga masleeping tablets, mai vake vakabva vamuisira mufruit juice. Then at night takaenda muspare room make tikanomutora, but ndichimutora mwana wangu ndakamusumudza mumaoko angu ndakanzwa ndichirwadziwa. I could see kuti her mom was crying also, but zvatainge takatoita there was no reversal. Taita unge tava nechimwe chivindi chisinganzwisisiki at that time. Mwana uya takaenda tikanomuwaridza pamusoro pemari. Tamuwaridza pamusoro pemari paya, then we left the room and we closed. Chandakangonzwa ndechekuti tichingopedza kuvhara room iya makatanga kuita manoises mumba imomo, manoises evanhu vakawanda. Then I could hear mwana wangu achichema. She was crying. Machemero anoita munhukadzi, let's say maybe munhukadzi kana achisangana nemurume pabonde but achirwadziwa. That is the way my child was crying. Takagara padoo paya the whole night, inini nemukadzi wangu, and we were just listening non-stop mwana wedu achichema from the time yatakavhara room iyoyo until the next day. Then the next day mwana takanomutora tikamudzorera kurumu kwake. She had just collapsed nezvainge zvaitika. Then takazomutora tikaenda naye kuhospital. Taenda naye kuhospital, after some few days mwana wedu akabva anzi she is losing her mind, ava kupenga. From there on mwana wedu akabva atoiswa pamedication yemunhu anopenga. Up to now mwana wedu the way that she behave in a mental state yekutoti munhu anopenga, zvekutoti kuti tichigara naye pamba hatichakwanisi. Tava kugara takamusungirira muroom imomo because she's so violent. Kana wakamutarisa mumaziso make you can see that there is something chirimo mumaziso make. Even if wakamutarira kana bvudzi rake zvarinenge rakaita rinenge rakamira kudai, so unoshuva kuti how like the way zvezvinoitika mumahorror movies, zvekuti bvudzi remunhu rinenge rakamira kudai, zvedemonic possession. Mwana wedu ndo zvaava, so we always keep her chained, and I don't know kuti tichasvikepi takadai so. Saka recently chava kuitika ndechekuti vana vangu vari kuChina vakomana, I went there one of the days ndichienda ndichinovaona. Chakaitika ndechekuti this was the biggest shock of my life. My kids, vana vangu vakomana, vakandiapproacha vakanditi, baba, isusu hatizivi kuti zvakatanga sei, but we are having a relationship. And vana vangu vakomana vari kudanana, vari 2, vakomana nevakomana. They say that they have been sleeping together, they have been having sex together. Saka zvinhu izvi zvinhu zvekuti zviri kundidya mukati memwoyo mangu, kuti ndiudze hama ndoshaya kuti ndoudza hama sei. Ndikuona kuti my family is
is being torn apart. On the other hand, vana vangu vakomana vava kudanana, vose vava magay. Mwana wangu musikana ava kupenga, and each and every night kana ari murumu imomo, you can hear screaming in pain. Then mukadzi wangu anoyamwisa tumadhara utu zvekuti kuonda kwaari kuita, she tries to eat, she tries to maintain her health, but the way yaari kuonda nayo, it's almost as if munhu ava HIV positive. But inini handisi munhu akamboita zvechihure. Mukadzi wangu ndakamuona ari mhandara, but the way yaari kuonda nayo, even maneighbors vava kutonyeya kuti mukadzi weapapa anenge ari HIV positive. Saka most of our times tavangova vanhu vanongogara indoors. Kana musikana webasa takazotosvika pastage yekuti takamudzinga because pane musi paaiva busy achikorobha. Saka achikorobha kudaro, aikorobha mupassage, then ainge akapfugama. Saka mwana wedu musikana, I don't know kuti what happened, akakwanisa kuzvisunungura from the bed patinogara takamuchaina. Saka akabva amhanya, bva anotora cheni yaya, bva aimoneredza pahuro pehouse girl wedu uya. Saka lucky enough ndezvekuti amai vake vaivamo mumba, then vakabva varidza mhere. Garden boy wedu akabva apinda mumba, then vakabva varwisana nemwana wangu uya, then vakakwanisa kusunungura musikana uya webasa. Then musikana webasa akabva asvika pastage yekuti she could not work for us anymore. Garden boy wedu akamboshingirira, but the way yacho yaakarwisana nemwana wedu musikana, mwana wedu musikana, she's very young, she's just 21, but akamisidzana nagarden boy ane simba zvokuti the guy akatsimbirirwa pasi, akatanga kurumwa fesi yese, aiva nemamwe mavanga aityisa. So also the guy, the gardener, akazosvika pastage yekuti ainge otya kutishandira. Then vose ndakavapa hangu mapackages. It was just a way yekuti kwavanoenda vasazotaura kuti zvavakasangana nazvo pavaindishandira zvainge zvakamira sei. Saka ndakavapa mari yaiva enough yekungoti vakwanisewo kunonyarara pane zvose zvavakasangana nazvo. Saka right now ndiri kungogara inini, mukadzi wangu nemwana wangu, but mumba medu hamuchagariki. Vana vangu vari kuchina, they are having sex, my brothers, and they are having sex. I don't know kuti even hama dzangu ndingatanga kudziudza sei kuti mwana wangu ari kupenga, mukadzi wangu ari kuyamwisa zvidhoma, vana vangu vakomana dzavangochani, and they are having sex. This is my confession.